Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Simply Tajweed. Today, inshallah, we will be doing Surat Al-Feel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر the ra is strong ra not tara it's tara كيف فعل عين فعل ربك ra not ra strong ربك بأصحاب بأص the صاد not seen it's a ص and make sure you say it clearly بأصحاب the ha after the صاد حابي بأصحاب الفيل no أصحاب I didn't say بأصحاب الفيل بأصحاب بيل it's a كسرة بالفيل فيل. Here we have 2, 4 or 6 harakat for the med. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل يج here we have قلقلة on the jim not يج it's يج يج like a bounce يجعل كيدهم not كيدهم في تضليل I didn't say تضليل there's no قلقلة it's not تضليل it's تضليل have to pause on it with the sukoon and then 2, 4, 6 for the med here ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل the ra is strong and sala the seen and the lam they're softer وأرسل عليهم again didn't say عليهم طيرا it's strong طيرا run here we have إظهار so طيرا أبابيل أبابيل 2, 4, 6 حركات for the med وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم the ra is strong him not him ترميهم بحجارة so here we have إخفاء شفوي the meme with the ba so it's basically the same as iqlab except here we have a meme with the ba and it's gonna be you're gonna hide the sound of the meme with the gunna 2 harakat ترميهم بحجارة من بحجارة بحي so B and then the ha he ja not ratin not ratin I didn't say bihijaratin min here with the tanween and the meme here we have idgham 2 harakat bihijaratin min سجيل
min sijil. Here with the noon and the sin, we have إخفاء. So 2 حركات for the غنة. min sijil. I didn't say sijil. Sijil. 2, 4, 6 حركات on the ya. Si, not sijil, sijil. And here, so just to recap, we have ترميهم بحجارة 2 حركات, the mim and the ba, إخفاء شفوي. And then بحجارة من, the tanween with the mim, we have إدغام. And then من سجيل 2 حركات for the غنة, we have إخفاء. So it's 2, 2, 2. The ayah all together. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعل. So here you have to make sure that you're saying each letter, giving it its time. فجع, j, and then a. فجعلهم, not hum. كعصف مأكول. كعصف. So here the صاد with the sukun. كعصف مأكول. The fa has tanween, and the tanween with the mim we have idgham. 2 حركات for the غنة. كعصف مأكول. 2, 4, 6 حركات for the mad on the well. فجعلهم كعصف مأكول. Now the surah all together. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Inshallah you learned and enjoyed from this video, and if you did, please like, share, subscribe, and turn on notifications to stay updated. Inshallah I will see you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.